straight that there are no wrangles in NUP. What we have are a few people that are dissatisfied with the outcome of the vetting process of the party that was intended to arrive at the party flag bearers. And indeed, the party has created a platform or an opportunity for those that are dissatisfied with the process to raise complaints, and these complaints will be attended to, and others have already been attended to. And I would also like to indicate that if you have listened to most of the complaints, and indeed in the introduction you also mentioned that some of the people are complaining that those who are given cards are weak. And I would like to state that it is not within the purview of the contender to determine who is weak and who is strong. Ekyo nange wedda kyembuuza wedda abalaja n'abakola obutambi nze simanya nina gurawundi mwamuza ebibuuzo nabiddamu mukazi bulijjo ntambula ennyumba ku nnyumba oyo munanga tabeera ku kyalo musinga gurawundi lwaki temwampadde kadi nze w'amaanyi njagala kadi yange nambuuza gw'otitamininga otya amaanyi go weewa otya ebibuuzo ne weemaakinga ne weewa ne max how leka wabeewo omusomesa akuwa ebibuuzo akumakinge atakuwe ne maxi lwojja okumanya amaanyi go so siggwe kwewa bibuuzo n'obimakinga ate neweterawo ne maxi mwagenda mu vetting kulondako asinga the best ne bazuula munno nga akusinga gulabanga atalina ground olabanga atafaayo naye nga ye ebintu bamubuuza omuntu wano n'akusinga za maxi muyinza okugenda ku ground ne mugwa ddulo oba n'omusingawo ku ground n'ate nga bagatta maxi yakusinga eri mu byobwongo ebibuuzo nga bababuuza ebibuuzo ne bagatta ne ground ye kati ng'akusinga nga bagatta ground yo n'ebibuuzo bye bakubuuza ng'onaakusinga kinene kati nga gwe waana bulijjo simanya ntambula ne president mubeera kasi ku lusegere ne bakuba ekifaananyi munyima mutya kadi ng'olaba abantu just besuddemu dalu besuddemu kiwuka nga yalowooza bujonto okutambula n'ekyagulanyi kwe kuwa kadi naye ngomanyi mubadde abantu 10 ku kifo kimu mubadde abantu 5 ku kifo kimu mubadde abantu 2 naye balina kufunako omuntu omu naye walagamba nze nsaanidde munange tasaanidde. Because when you are an aspirant, your judgment is eclipsed by your interest, and you are unable to appreciate the situation objectively. That is why many of the contenders that have not got the flag think they were stronger than those that got the flag. But there were parameters that the committee followed and arrived at the most popular candidate to hold the flag for the party. I also would like to state that it is in the interest of the party to have popular flag bearers in every electoral area, because once you have a weak one, then winning becomes a challenge. So the committee set up to help the party arrive at flag bearers. One of the parameters was to make sure that we have strong candidates. Number 2 is that it's not true that there is chaos in the party, but organizations normally there are people who are complaining. They are saying I should have been the one given. There are those that are saying, oh, the person who was given is NRM, but they have not, or any other party, they have not come up with the with substantial evidence to show that this person belongs to another party. So I think by and large, most of the complaints that people are raising, if we are to go by what I have seen on the media, are largely expression of emotional distress on account of not getting the party flag, and we are moving to make sure that we engage them, we counsel them, because these are our comrades, and we want to consolidate our support as we head into the general elections. But I'm also confident that those that have genuine complaints will be handled appropriately and the right decisions arrived at. Well, some aspirants are threatening to run as independents, calling the endorsed candidates weak. Doesn't this risk splitting NUP's support base? I don't think, first of all, it's within their right to run as independents. But I would not encourage them to do so. Because these are our comrades, we have a duty to protect them from making reckless decisions
that may jeopardize their political careers. Like I mentioned, the aspirants, on account of interest, are incapable of appraising the situation objectively. And wherever you go, people tell you we will vote for you, but they may not necessarily vote for you. So they are operating under a false belief that they are the stronger candidates, but the stronger candidates are those that have been given the flag. Number two, we have had these processes before, and the number of people who chose to run as independents. When you run as an independent in NUP, according to our constitution, you lose your membership. To be readmitted, you must apply again. We have had people who have come to contest this time around, but realized that they couldn't because they had run as independents in the previous elections. So I would like to use this opportunity to advise our comrades to make rational decisions that are not driven by emotions, but logic and reason. Those that are dissatisfied with the process, they will get justice. But the party cannot be held at ransom or twisted by threats to run as independents. What role do money and internal lobbying play? Yeah. Nabya abantu nga basitudde amaloboozi, nabya abantu nga bafuuse ekirala, abantu nga bafuuse ekyeneena, nengamba ki ekigenda mu maaso. Mbubaka nga hanga Kyagulanyi gwe Kyagulanyi gwe tukuyiriddewo omubiri naye muyiriddewo ddi. Mubadde mugwirawo Kyagulanyi mugweyiirawo. Bwe bakuwaka ali n'ofuuka kansala ng'omusala gwakusasula ng'ogutwale wa Kyagulanyi ng'ogumuwa ng'agulira abaana b'amata n'emmere oba ng'asasula lenti ennyumba gy'apangisa. Mbadde gw'ofunamu ate oyirirewo Kyagulanyi. Bana buli kintu kyokola ng'oweesazeewo ne weesaddaaka n'ogamba ku luno nnwanirira ggwanga lyankuterera obikola lwa ggwe n'abaana bo generation eneddako. Tolina gw'obikolera mulala. Bw'owulira ng'obikolera Kyagulanyi nga tobikolera ggwe, tobikolera ggwanga lyo, tobikolera abaana bo bazzukulu bo baliddawo, biveemu. Genda mu NRM oba genda mu DF, mu ADF. Oshitegedde genda mu PF, smart PF, genda eyo. Eno national platform NUP, People Power, it's a generational course for liberating our country. Tuli mu struggle bya ddala si bya kusasulwa kuweebwayo kawogo. Gwayagala akawogo jja kutuyamba okole bwoti. ADF jeri, Smart PPF jeri, Paraffin jeri, Lusania jeri, Penny jeri, bintu bingi jebiri eyo nkofiira simu jebiri eyo genda okolese ku ebyo. Bukama wana kuyamba aizulu oba wesimawo independent aizulu neto jakanga zena gena independent so what bakugambye omanyi abalonzi bano balala bagamba mune tujja kuwagira mwana waffe ngozengo oli wa Nup kuba jo yambadde nga Nup okutebendera ya Nup lichimo kutecha Nup tujja kuwagira nga bamanyi bajja kuwa kati tebakuwadde bawadde mulala bo batuka kuna kulonda bagimanyi kimu buli wosanga umbrella taking ati gojide ku PPF ku ADF oli yatikinze kwa umbrella okuva ku kyalo paka ku presidency omuntu yajja wali umbrella wentiking wali umbrella kati gwe ngole webala amaanyi mukadde wange toyina mutwanyi wadde. In determining who gets the party card and who doesn't? The money and lobbying don't play any role because the committee is under duty to be neutral, not to be influenced by any leaders of the party, not to be influenced, because one of the core values of our party is integrity and discipline. And therefore, we expect the people who are running these internal processes not to engage themselves in such acts of receiving money, for example, like you mentioned, from people that are aspiring to get the party flag. But number two is that these processes, the people that are involved are many. You have the people who are doing vetting, they are different from the people that are doing the ground survey. So I don't think that money would play a significant role. And even if there are people that have been extorted, that money would not have any influence on who eventually gets the flag. And I would encourage anybody who has any information about anyone who has extorted money from them to come forward and bring these complaints to the party so that the people can be dealt with decisively. But I'm very confident that
the money or lobbying did not play any role in influencing who becomes the party flag bearer. Yenga baziwaddani batubireko baziwaddani balina ku simu y'omukyala chairman w'akakiiko ako ba vice we balina ku simu ye bagiina tebagirina bano abantu kyebeerabidde nti okugaba kadi babadde bagatta max zo ebibuuzo bye bakubuuza ku desk ng'ogenze mu vetting bakuwanga buli kibuuzo kyalina max zaakyo nga enziramu gy'oddamu ansa zozzeemu entuufu oba enfu bamanya nti kino ekibuuzo akifunyeeko emu kino ekibuuzo akifunyeeko 5 kino ekibuuzo akifunyeeko 10 nga baziwandiika ku linnya lyo kati bamala bazigatta nga bajja bagatta ne max z'ofunye eno ku ground tulinayo 6 bwe tubuuzizza abantu 10 bo ejjenya lye balimanyi oba tebalimanyi nti babiri be balimanyi nti oyadde wali nti ate munne nti abantu 8 balimanyi erinnya lye nga bamugamba nti ku max west bwe tugira abantu bakubisa mu max aba afunyeko max west bwe bazigatta ne ziri ze yafuna eri ku bibuuzo eby'obwongo ng'akusinga kubira wala nga ngowooza nze mbadde nina ground yange nakula ground so nga tewali. My last question to you is when you look at everything happening, do you think that NUP mbadde ngamba nakula ground so nga tewali naye nga kyobadde otambuza mbu nawaddeyo ssente waziwaddeyo awo otya waziwaddaani byadde byakugatta max ani gwakubire n'omugamba nze ow'ekabongo nga bakumanyi nnyo era ng'alina kugenda mu nkalala zonna anoonya erinnya lyo nti onoono yambadde ssente kale tujayo obujulizi nti oba nasindikidde ku mobile money oba nakoze bank transfer byonna tubirabe nti nasindizako eno sa account ye yampadde account ye nemuterako mukyuzi nti eno mobile money yampadde mobile money nemuterako mukyuzi mujjenga n'obujulizi ng'oyogera ebigambo nga n'obujulizi weebuli tudda ng'akasente akawogo katambudde kafene katambudde simanya akawogo katambudde naye nga you have no evidence musamwasama busamwasama mubaaruka. then now loses credibility in some cases because we saw the protests outside the entrance of NUP. That didn't look good. Do you think that perhaps somewhere, even when there is just dissatisfaction, you need to take this very serious? I don't think NUP loses credibility in the eyes of reasonable people. But instead, NUP gains credibility from how it deals with these members that are dissatisfied and how it deals with its complaints and every. Right. NUP abantu bongera gisima engeri gyekwalamu emirimu ebintu gyebikwatamu bannaffe nabo babeewo ekintu kyetumanya tuli mu mbeera yakazigizigi tuli mu lutalo waliwo obutego bungi obutego obulipo kati tulina kwetegereza nnyani gwe tuwa kadi era ddi ani gwe tugamba nti kati gwe tukulemberemu era ddi lwaki era ebintu byakusobola kwetegereza tojja kumala gatuma muntu ffa bw'otuma n'abatunda n'abasuula mu mugga n'abasuula mu ambushi bino ebintu byakusobola kutegeera kati bonna bavuddeyo okukuba kkerere just imagine nga bwe badde kadi ekigonnamere kibadde kizze